Good morning, guys. This is Manzarul Akandh from Elevare. আজকে আমরা হচ্ছে একটা P3 P4 থেকে একটা টপিকের একটা কোয়েশ্চেন করব. This is a topic from P3 P4 known as implicit differentiation. Implicit differentiation. And এই টপিকটা comes very common in your exams. So today, hopefully, I'm going to question solve proper. You guys get a very good understanding of how implicit differentiation works. Okay? So in this question, what we have here is a curve, right? A curve C has equation 2y squared minus 6xy is equal to 7e to the power 2x minus 1 plus 13. Okay. The point P with x coordinate half lies on C. So আমাদের হচ্ছে একটা curve আছে. Curve equationটা looks something like this. We don't know what the graph of this will look like, right? এটা তো আমাদের normal ওরকম গ্রাফের মতো নাই. ওরা বলেছে যে একটা পয়েন্ট P আছে কার্ভের উপর with x coordinate half lies on which is lying on C. And they're asking me for the two possible y coordinates of P. So my first answer is pretty simple, right? What I have to do here is I have to replace my x coordinates with half here, right? So it's going to be 2y squared minus 6xy is equal to 7e to the power 2x minus 1 plus 13. I'm just writing down my equation for convenience's sake. Okay, so এখানে what I'm gonna do is I'm gonna replace my x coordinates with half here, right? So এখানে 2y squared minus 6 into half y is equal to 7e to the power 2 into half minus 1 plus 13. So my answer here is 2y squared minus 3y is equals to 7e to the power 2 into half minus 1. এটা কিন্তু আমাকে 1 দিবে because 2 into half is just 1, right? And e to the power 1 minus 1 is equals to e to the power 0. And যখন আমরা জানি anything to the power 0 that is equals to 1, right? Anything to the power 0 is equals to 1. So 7, it is a 7 plus 13. So I can rewrite this entire equation as 2y squared minus 3y minus 20 is equals to 0. If we solve for y here, we'll get two answers. First answer is minus 5 by 2 and our second answer is y is equals to 4. So my first question is done. দুই মার্কের question অত বেশি প্যারা নাই, right? But আমার second question এখানে কি বলেছে? Let's take a look at this thing. Given that P lies above the x-axis, so a point P-টা, it lies above the x-axis, right? আমাদের point P এর জন্য there are two possible y coordinates. একটা হচ্ছে y is equals to minus 5 by 2, একটা হচ্ছে y is equals to 4. They're saying that the point P, it must lie above the x-axis. Above the x-axis হইলে can my y coordinate of P ever be less than 0? না তো, right? Because if it was to lie on the above the x-axis, আমার y coordinate of P must be greater than 0. এখানে there's only one y coordinate which is greater than 0, which is 4. So আমি জানি আমার P এর coordinate first of all is gonna be half comma 4. Okay, this is the information that I extracted from this thing right here. Okay, আমি P এর coordinateটা পেয়ে গিয়েছি. Secondly, ওরা কি বলেছে? Find an equation for the tangent to C at P, giving your answer in the form ax plus by plus c is equals to 0, where a, b and c are integers. So আমার এখানে এই ইকুয়েশনটা আছে, রাইট? এই ইকুয়েশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে we have to do implicit differentiation because এখানে আমার x and y দুইটাই কোনো একই লাইক সাবজেক্টের মতো নাই. লাইক আমার এখানে y is equals to 3x square plus 7x cube এরকম কিছু নাই. আমার x and y এখানে একসাথে জড়িত আছে, right? They're all connected together. So I have to do implicit differentiation here. যারা হচ্ছে implicit differentiation এর ফর্মুলাটা জানো না, প্লিজ একটু ভালো করে মনে রাখো. There is a whole list of formulas that you have to learn from implicit differentiation. Okay, but এখানে what I basically have to do is I have to differentiate this equation. I have to bring it in terms of dy by dx and then আমি হচ্ছে এখানে আমার ট্যানজেন্টের ফর্মুলাটা বের করে ফেলতে পারবো. ওকে, সো ফার্স্টলি আমি এখানে ইমপ্লিসিট ডিফারেন্সিয়েশনটা করি. 2y স্কোয়ারের যদি আমি এটাকে dy বাই dx করি, it should be 4y dy by dx. বেসিক্যালি আমি উপরে যে পাওয়ারটা আমি নিচে আনতেছি. I'm gonna multiply that with my coefficient here
which is 2 times 2, which is 4. I'm going to keep the y here, and I'm just going to add dy by dx here. So differentiation of this equation is going to be 4y dy by dx মাইনাস এখানে দেখো আমার 6xy আছে। যদি আমার x and y যদি দুইটা একসাথে যদি কানেক্টেড হয়, I have to do uv differentiation. uv dx of uv, isn't it just dx of u into v plus dx of v into u? এই ফর্মুলাটা আমার ইউজ করা লাগবে না, সো আই এম গোনা ইউজ দ্য সেম ফর্মুলা হিয়ার। আইল টেক মাই ইউ অ্যাজ ধরো এক্স অ্যান্ড আমার ভি অ্যাজ ধরো ওয়াই, অ্যান্ড আই ক্যান জাস্ট টেক মাইনাস 6x অ্যাজ কমন। ওকে, মাইনাস 6 অ্যাজ কমন হিয়ার। সো আমার এখানে মাইনাস 6কে কমন যদি নিই, যদি আমি এখানে মাইনাস 6 কমন নিই, আমার এখানে ইউভি ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশনটা কেমন হবে? আমার এখানে এক্স আছে, রাইট? এক্সকে তো করলে ইফ আই টেক এক্স অ্যাজ ইউ অ্যান্ড ওয়াই অ্যাজ ভি, তাহলে হচ্ছে এক্স ইন্টু ডিএক্স অফ ওয়াই প্লাস ওয়াই ইন্টু ডিএক্স অফ এক্স, রাইট? অ্যান্ড পরে তো কিছু নাই, পরে আমার জাস্ট এটা ডিফারেন্সিয়েশন করা লাগবে, রাইট? অ্যান্ড দিস ইজ ইকুয়ালস টু 7e to the power 2x minus 1. আমি তো জানি একটা জিনিসের ডিফারেন্সিয়েশন e to the power x এর ডিফারেন্সিয়েশন কি, d dx of e to the power ax plus b is equals to e to the power ax plus b into d dx of ax plus b, right? Which is e to the power ax plus b into a, right? এখানে, so it's just going to be a e to the power ax plus b. This is my formula for exponential এর আমার ডিফারেন্সিয়েশনটা, রাইট? আমার এখানে 7e to the power 2x minus 1 আছে, so can't I just write this as 7 into d dx of e to the power 2x minus 1. If we just remove the d dx here, তাহলে আমার জিনিসটা কি হবে? e to the power 2x minus 1 উপরের জিনিসটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি, it's just gonna be 2, right? So আমার এখানে my answer is gonna be 7e to the power 2x minus 1 into d dx of 2x minus 1. And d dx of 2x minus 1 তো আমি অলরেডি জানি, right? It is কত? It is 2. So 7e to the power 2x minus 1 multiplied by 2. And এখানে প্লাস 13কে ডিফারেন্সিয়েশন করে তো কিছু আসে না, রাইট? সো এইখানে আমার কমপ্লিটেড ডিফারেন্সিয়েশন ইজ গানা বি 4y dy বাই dx মাইনাস 6, এই ব্র্যাকেটে আমরা এই জিনিসটা শেষ করি। ওকে, এক্স তো আমার এখানে রয়ে গেল, ডি ডিএক্স অফ ওয়াই করলে আমার অ্যান্সার আসবে জাস্ট dy বাই dx। ওকে, সো এক্স dy বাই dx plus y, and dx of x করলে তো জাস্ট আমার 1 থাকে, রাইট? সো দিস ইজ জাস্ট গোনা বি y is equals to 7 times 2 is 14, so 14 e to the power 2x minus 1, right? If we were to simplify this even further, it's going to be 4y dy by dx minus 6x dy by dx minus 6y is equals to 14 e to the power 2x minus 1. Okay, এখন এখানে আমি কি করব? আমার এইখানে y এর কোঅর্ডিনেট দেওয়া আছে না p এর জন্য, y এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে আমার 4 and আমার x এর কোঅর্ডিনেট হচ্ছে আমার half. So what I'm gonna do is I'm gonna replace my y and x এখানে with 4 and half. Okay, 4 and half দিয়ে রিপ্লেস করার পর আমি আমার dy by dx টা পেতে পারবো, and then আমি just simply একটা ইকুয়েশন বানিয়ে ফেলতে পারবো। Okay, so if we replace this equation with y is equals to 4 and x is equals to half, আমার ইকুয়েশনের সিম্পলিফাই ফর্মটা কেমন আসবে? What I'm basically trying to do is I'm trying to get rid of the y and x, and I'm gonna try to make dy by dx a subject. And dy by dx তো আমি জানি, একটা ইকুয়েশনে dy by dx তো আমাকে সবসময় আমার গ্রেডিয়েন্টটা দেয়, রাইট? সো বেসিক্যালি আমি এখানে আমার গ্রেডিয়েন্টটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করতেছি। ওকে, সো এইখানে if I replace y with 4 and x with half, আমার ইকুয়েশনে কেমন আসবে? 4 into 4 dy by dx minus 6 into half, which is just 3, minus 6 into half dy by dx minus 6 into half is equals to 14 e to the power
2 into half minus 1. Okay. Sorry, this is just gonna be 6 into 4, right? Okay. এইখান থেকে once I simplify this equation, so ধরো 4 times 4 is 16 dy by dx minus 3 dy by dx minus 6 times 4 is 24 minus 24 14 e to the power 2x into half minus 1 কিন্তু 0 আসে. Okay, so this is just gonna be 14 e to the power 0, and I know that e to the power 0 is 1, so this is just gonna be 14. Okay, if I were to make dy by dx subject here, our dy by dx would come out as 38 by 13. Okay, so আমার এই যে ট্যানজেন্টটা আমি বের করার চেষ্টা করতেছি, p এর যে ট্যানজেন্টটা বের করার চেষ্টা করতেছি, ওটার dy by dx হচ্ছে 38 by 13. So আমার এই ট্যানজেন্টের যে গ্রেডিয়েন্টটা, I can say that আমার ট্যানজেন্টের গ্রেডিয়েন্টটা is 38 by 13 here. Okay, এখন ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন আমি কেমনে ফাইন্ড আউট করতে পারবো? I know my general formula for my equation is y minus y1 is equals to m bracket x minus x1 na, for a linear equation. So can't I just replace my y1, x1 and m with my coordinates for p half comma 4, and আমার m এর ভ্যালু তো আমি অলরেডি পেয়ে গিয়েছি এই implicit differentiation এ হচ্ছে আমার জিনিসপত্র করে, right? So isn't my answer gonna be y minus y1? y1 is gonna be my p এর যে y coordinate which is 4, so y minus 4 is equals to আমার m এর ভ্যালুটা তো আমি পেয়েছি 38 by 13, right? So 38 by 13 bracket x minus x1. x1 তো আমি অলরেডি জানি, রাইট? x1 হচ্ছে আমার কত, হাফ, বিকজ আমি p এর জায়গায় ট্যানজেন্টটা পাওয়ার চেষ্টা করতেছি, সো আমি p এর কোঅর্ডিনেটসগুলো এখানে ইউজ করব. ওকে, সো x minus হাফ, অ্যান্ড এই জিনিসটা সিম্পলিফাই করার পর I'll get my answer as 38x minus 13y plus 33 is equals to 0, exactly in the form that they asked us to put it in our question. Okay, x plus by plus c is equals to 0. 38x plus 13y plus 33 is equals to 0. That's it.